The Five Laws of Library Science was first published in the year 1931. PGI, General Information Program, is a program of UNESCO. INTCAT, Online Union Catalogue of Indian Universities, is a product of InflipNet. Arrange the following associations chronologically according to the year of establishment. ഇതിൽ A ലെയാണ് ഫസ്റ്റ് വരിക. സോ ഓപ്ഷൻ A ആണ് correct answer. National Library Week is observed in India during 14 to 20 November. Arrange the following public library acts in chronological order of enactment. Madras Public Libraries Act first വരുന്നുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ D ആണ് ആൻസർ. Kerala Public Libraries Kerala Grandashala Sangam Act enacted in the year 1989. Shodh Ganga is a product of InflipNet. Kerala Library Association is formed in the year 1971. Universal availability of publication is a core program of INFLA. Library of Congress classification scheme was first devised in the year 1901. In colon classification number for agricultural analysis, J colon E colon 3, the isolate E colon 3 belongs to subject device. In the canons of filiatory sequence, which of the following canons are correct? Option 1 and 2 are correct, that is canons of subordinate classes and canon of coordinate classes. So option D ആണ് correct ആയിട്ട് വരിക. Which one of the following is not an empty digit? Option A ആണ് correct answer. As per 7th edition of colon classification, which one of the following is not a manifestation of fundamental category matter? Object ആണ് answer. The latest English edition of Dewey Decimal Classification Scheme is 23. In Dr. S.R. Ranganathan's book number system, which one of the following is not used or that are not used? The subject astrophysics is which mode of formation of subject? Fusion method ആണ്. Wall picture principle is related to facet sequence. Arrange the following classification schemes according to year of first publication. DDZ ആണ് first publish ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So option A ആണ് answer. Indian dissertation abstracts jointly sponsored by Indian Council of Social Science Research and Association of Indian Universities. Option A ആണ് answer. Match the following. ഇതിൽ option A ആണ് answer. Find odd one. ഇതിൽ ഇന്ത്യൻ ബുക്സ് ഇൻ പ്രിന്റ് ആണ് ഓഡ് വൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം ബിബ്ലിയോഗ്രഫീസ് ആണ്. ഈ ഇന്ത്യൻ ബുക്സ് ഇൻ പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. കറന്റ്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബുക്സിന്റെ മാത്രം ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. ഡാഷ് ആർ ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. പ്രൈമറി സോഴ്സസ് ആണ്. Bibliography of bibliographies is an example of tertiary sources. Dash is a list of difficult terms. Glossary ആണ് ആൻസർ. ഇതിൽ മാച്ച് ഫോളോയിങ് വരുമ്പം മെറ്റ്ലോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സ് മെഡിക്കേസ് ആണ്. ഇൻസ്പെക് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ആണ്. കൊമ്പൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡെക്സ് ആണ്. എറിക് റിസോഴ്സസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. ഫൈൻഡ് ഓഡ് വൺ. ഇതിൽ ബയോസിസ് ആണ് ഓഡ് വൺ. ബാക്കിയെല്ലാം ഇന്ത്യൻ ആണ്. ഇതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ആണ്. Liswold is an example of Lisp-Portal. The word signal comes from the Latin word signum. Among the following, which one is not a formal channel of communication? Mass media ആണ് formal channel of communication അല്ലാത്തത്. ബാക്കി internet, face-to-face discussion, telephone. ഇതെല്ലാം formal channels of communication ആണ്. Match the following. ഇതിൽ option B ആണ് correct answer. Which is arranged in correct order. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ, ഇൻഫർമേഷൻ, നോളജ് ആൻഡ് വിസ്ഡം. അതാണ് കറക്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ഷാനൻ ആൻഡ് വീവർ മോഡൽ ഡെവലപ്ഡ്? 1949 ആണ് ആൻസർ. ഫൈൻഡ് ഓഡ് വൺ. ന്യൂസ് പേപ്പർ, ലേണഡ് പീരിയോഡിക്കൽസ്, മാഗസിൻ. ഇതെല്ലാം പ്രിന്റഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിന്റഡ് അല്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഓഡ് വൺ. ഡേറ്റ ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഡേറ്റ. ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറലും ഡേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലറുമാണ്. DLib magazines is the example of free access journals ആണ്. Dash is the first stage for the protection of intellectual property. Paris Convention ആണ് ആൻസർ.
Right to Information Act was passed in Parliament of India on 2005 June 15. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സോ അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. International standard for green library is GREEN, Building Research Establishment Environmental Assessment Method ആണ്. The need hierarchy theory of motivation was developed by Abraham Maslow. 5 types of motivation ആണ് എബ്രഹാം മാസ്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സൈക്കോളജിക്കൽ, സേഫ്റ്റി, സോഷ്യൽ, സെൽഫ് എസ്റ്റീം, സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ. The point system of job evaluation contains factors related to job conditions, responsibility, effort, and skills required. PPBS is a budgeting technique first introduced by Robert McNamara. Answer. The persons responsible for the popularity of participative management are Lenses Likert, McGregor and Herzberg, Peter Drucker and Likert. ഇവരെല്ലാവരും ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. A general faceted classification scheme for information exchange and switching is BSO, Broad System of Ordering, as ഒരു സ്വിച്ചിങ് ലാംഗ്വേജ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Hawthorne studies conducted by Western Electric Company, Hawthorne Illinois, is related to human resource management. ഇത് എൽട്ടൺ മായോയുടെ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഹോത്തോൺ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So type of order used for subscribing a serial in a library is called standing order. 50th question cancel ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Wilson's model is used to study information seeking behavior and answer. E-Shodh Sindhu is a consortium for higher education e-resources. The post of reference librarian was created first at Madras University Library in the year 1937. 54th question cancel ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. WebJunction is a learning program offered by OCLC, Online Computer Library Center. Library Literature and Information Science Index is a bibliographical database presently produced by EBSCO and answer. Delnet was registered as a society in 1992. The discovery solution for library is summoned. From the point of view of ready reference service, S.R. Ranganathan recognized 3 types of libraries, such as public library, academic library, and business library and answer. Conceptual level, information systems are designed around 3 layers, namely presentation, application logic, and resource management. What is the primary purpose of cataloging? Cataloging primary purpose എന്ന് പറയുന്നത് to facilitate user discovery and access to library materials. Which metadata standard is widely used for digital libraries? MODS ആണ് answer. Metadata Object Description Schema. What is the function of a controlled vocabulary in cataloging? To standardize subject headings and terms. Which of the following is a principle of RDA, Resource Description and Access? Focus on user needs and tasks and answer. What is the purpose of authority control in cataloging? To establish consistent forms of names, titles, and subjects. Which metadata element is used to describe the content type of a digital source? Content type and answer. In MAR 21, what is the tag number for the title field? 245 and answer. What is the purpose of the Dublin Core creator element? To identify the creator or author of a resource. Creator എന്നുള്ളൊരു എലമെന്റ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസറിൽ ഓപ്ഷൻസിലും ക്രിയേറ്റർ ക്രിയേഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. അതിലേക്ക് അങ്ങനെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. Which of the following is a benefit of using linked data in cataloging? Enhanced data sharing and reuse. What is the name of the cataloging standard that replaces AACR2? RDA and answer. Resource Description and Access. Which of the following is not a type of intellectual property? പേറ്റന്റും ട്രേഡ്മാർക്കും കോപ്പിറൈറ്റും ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഒരു ടൈപ്സ് ആണ്. പക്ഷെ കോൺട്രാക്ട് ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല. What is the primary purpose of trademark law? To prevent consumer confusion. നമുക്കിപ്പം വാട്സപ്പിന്റെയും ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും ഒക്കെ ലോഗോ അറിയാലോ, അതൊക്കെ ഉള്ളത് എന്താണ്? ഇപ്പം വേറൊരു കമ്പനി വന്നാലും ഈ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് ആ ഒരു സിമ്പിൾസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ
കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ മാറി കിട്ടും. സോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ട്രേഡ് മാർക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Which international treaty establishes standards for patent protection? TRIPS agreement ആണ് answer. What is the term for the exclusive right to use a patented invention? Patent grant ആണ്. ഈ question cancel ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Which type of intellectual property protection covers software? Copyright ആണ് answer. What is the purpose of the Madrid system? To register trademarks internationally. Which of the following is a requirement for patentability? Novelty, utility, non-obviousness. ഇത് മൂന്നും ആൻസർ ആണ്. So all of the above ആണ് ആൻസർ. What is the term for the unauthorized use of someone else intellectual property? അതിനെ infringement എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ്. Which international organization is responsible for promoting and protecting intellectual property rights? World Intellectual Property Organization, WIPO ആണ് ആൻസർ. The term bandwidth refers to data transfer rate. Arrange the following units of storage capacity in increasing order of magnitude. ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ബിറ്റ്, അതിനേക്കാളും വലുത് ബൈറ്റ്, KB, MB, GB, TB. What is e-Granthalaya? A digital platform for library automation and networking. Which type of cabling is most commonly used for Ethernet networks? Unshielded twisted pair ആണ് ആൻസർ. Which protocol is used for transferring files over the internet? FTP ആണ്, file transfer protocol. Network device that is responsible for directing data between different networks. അതിനെ router എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കാറ്. Which technology is not a characteristic of Web 2.0? Web 2.0 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ phase 2 ആണ്. സോ സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജസ് നമ്മൾ ഇപ്പം കാണാറില്ല. സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങും യൂസർ ജനറേറ്റഡ് കണ്ടന്റും കൊളാബറേറ്റീവ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാറുള്ളതാണ്. സോ ഓഡ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് വെബ് 2.0 എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജസ് ആണ്. HTTP operates on which port number by default? 80 ആണ് ആൻസർ. What is the full form of ISDN? Integrated Services Digital Network ആണ് ആൻസർ. Which programming language is primarily used to develop Koha? PHP ആണ് ആൻസർ. Hypertext Preprocessor. Expert systems in libraries are mainly used for automating reference service ആണ് ആൻസർ. Sherpa Romeo is mainly used for managing open access policies of institutional repositories. ROR acronym stands for Registry of Open Access Repositories. Which institution developed National Digital Library of India? IIT Kharagpur ആണ് ആൻസർ. Technology that allows secure and immutable record keeping for digital assets in libraries is called blockchain ആണ് ആൻസർ. Who coined the term artificial intelligence? John McAfee ആണ്. GPT in OpenAI's model stand for Generative Pre-trained Transformer. DSpace is a institutional repository software. A digital library is a collection of digital resources accessible through a network. Which digital library initiative in India was launched as a part of the Digital India campaign to provide free access to academic resources? Digital Library of India ആണ് ആൻസർ.